This conference will now be recorded. As we see in C language, here also we are having three categories of data types. What are those categories of data types actually? Those are first one, decision making or selection or branching. Okay. The second category is repetitive or iterative or looping. Third category, jumping or skipping. In decision making, we are having 5 different structures like simple five different structures like simple and if else, right? If else and nested if, as well as the last one is else if ladder. These are the 4 structures are available in Python. I'm going to explain one by one with the help of some programs. So in repetitive or iterative or looping control structures, we have only two. The first one is for, the second one is while. We don't have do while structure in Python, right? So in jumping and skipping structures, we have break and continue, break and continue. Apart from that, there is one more structure added to the Python, nothing but pass, right? So these are the 4 plus 2 plus 6 plus 3, totally 9 control structures are there. We need to have a brief discussion about this. The flow chart and the execution of these structures will not be changed as per C. So I'm going to have the programs for this. So first we are discussing about simply, right? I'm writing the single line command here, simply. How to write simply? Actually, just a equal to 10. So here a is integer object. I have assigned the value of 10 to it, and if a is greater than 0. So in C language we have open and closed curly braces like this, but here there is no question of open and closed braces. So here one more symbol you need to give here. What is that actually? Column. This column represents this is a block. What block this is? If block. So if a is greater than 0, column. When we are pressing enter, automatically it gives you the indentation. This is what? Indentation. A space from if. What is it mean? The statement we are writing here, ఏదైతే మన స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ రాస్తున్నామో ఆ స్టేట్మెంట్ if బ్లాక్ సంబంధించింది. అలాగే ఈ లెవెల్లో మనం ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ రాస్తున్నామో ఈ లెవెల్లో స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా if బ్లాక్ సంబంధించినవి. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ to find given number is positive or negative. Positive, okay, positive. నేను ఓన్లీ సింప్లిఫై తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఓన్లీ వన్ కండిషన్ మాత్రమే వెరిఫై చేస్తున్నాను. సో a is greater than 0. So what I have to print positive number. So this is what simple if structure. If this condition becomes true, positive number will be printed. If this condition becomes false, nothing will be happen. So only one condition will be verified under if, so that if this condition becomes true, only this condition will be executed, otherwise nothing will be executed, right? Nothing will be executed. I am saving this program. Save.
I'm just saving this program in Python 35 folder like test.py. Py is the extension for Python program. So how you are using .c in your C language? Py is the extension for Python file in C, generally in Python. So test.py I'm saving with this. So save it. After saving it, I'm executing like this. How to execute the Python program? So Python keyword will be used. Python space. What is the program name? Test dot py. So that while executing this test.py, or I can save that program to I can save this program with the name save as. In desktop I'm saving desktop test.py. So when I'm opening the command prompt, cmd command prompt. Okay. So command prompt initially prompt towards C. I need to go to the desktop here. So cd desktop. In desktop I have my program. How to execute that program? Python space test.py. Test.py. This is how to execute this program. So when I'm executing this program, positive number will be printed. Positive number, because I have given the value a equal to 10. I have given the value a equal to 10, so that that a is greater than 0 will be executed. A is greater than 0 will be executed and positive number will be printed. If you see this program, where is this program? Test.py. Test.py. If you are seeing this program, so if you are seeing this program, a equal to 10 and a is greater than 0 becomes true, so that positive number will be printed. So I am doing one more program like a equal to 12. Okay, I am just saving this program with a modulus 2 equal to 0. A modulus 2 equal to 0. If a divided by 2 and you will get the remainder means it can be represented as even number. It can be represented as even number. So I'm saving this program with the same name. So just I'm saving with this. With what name I have saved this program? Test.py only. Again I'm executing this program. How to execute this? Python test.py. Python test.py. So that it will give you the even number. So this is what actually the how to write the simple if statement in Python. Simple if statement. Okay, right. So no problem. We are going for this is actually the way of writing the simple if program. You can notify it. Right. Now I'm going to the second structure. What is the second structure? What is the second structure? If else. Second structure if else. Second structure if else. If else contains two different blocks. ఏ బ్లాక్స్ ఉంటాయి దీంట్లో మనకి if బ్లాక్ ఉంటుంది అలాగే else బ్లాక్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను I can execute I can just check one condition so that I can go to the
రిక్వైర్డ్ మ్యాటర్. సో దట్ ఇక్కడ నేను ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ చెక్ చేయడానికి, పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ చెక్ చేయడానికి, రైట్, ఇలా 2 డిఫరెంట్ కేసెస్ ని వెరిఫై చేయడానికి ఇఫ్ ఎల్స్ అనేది వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో ఇది ఇంతకు ముందు సింపుల్ ఇఫ్ లో మనకి ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్ మాత్రమే ప్రింట్ చేసాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ ప్రింట్ చేయాలనేసి అంటే మనకి ఇక్కడ ఈవెన్ కాకపోతే ఏ కండిషన్ వస్తుంది, ఎల్స్ కండిషన్ వస్తుంది. సో వాట్ కండిషన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, ఎల్స్ కండిషన్, else condition. So ultimately if you are not putting this column here, it will not be considered as block. If you are not putting column, it will go to the directly here. But if you are considering this like a block, you should explicitly gives column in the Python. If also contains Python, else also contains Python. In C language we are already learned else will not check any condition. If the if condition becomes false, else will be executed. If condition ఇక్కడ మనకి ట్రూ అయితే ఈ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇఫ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కాబట్టి మనకి ఎల్స్ దగ్గర కండిషన్ ఏమి ఉండదు స్పెషల్ గా, కానీ ఎల్స్ ని బ్లాక్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి ఏం పెట్టాలి, ఇక్కడ కాలన్ అనేది పెట్టుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే కాలన్ పెడుతున్నానో దిస్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇఫ్ బ్లాక్. ఆటోమేటికల్ గా ఆ బ్లాక్ కింద స్టేట్మెంట్ రావాలనేసి అంటే ఇండెంటేషన్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. సో ఇండెంటేషన్ విల్ బి గివెన్ హియర్. సో print what is the next option? If it is not even number, then it will be the odd number. Just I'm changing this number so that output will be odd number will be printed. I'm saving this program again. In the desktop with the test.py. I'm executing test.py here. So odd number will be printed. Python space test.py. So what will be the output actually? A equal to 0. Sorry. So A modulus 2 equal to 0. Then it will be considered as even number. Otherwise, it will be considered as odd number. So this condition becomes true. Even number will be printed. This condition becomes false. Odd number will be printed. Okay. So once again, I'm executing this program so that A modulus equal to 0. So that odd number will be printed. If I am giving even number here, so that if condition becomes true and even number will be printed. So that even number will be printed. So this is how the if else condition will be executed in Python. Okay. In the similar way, you can check positive and negative also. How you can check generally? If A is greater than 0, it will be considered as positive number. If else, it will be, there may be 2 cases. What are that? It may be 0 or negative. So that positive number will be printed in this case. If I am giving -12 here, it may be 0 or negative will be printed. I am saving this program. So I am executing like Python space test.py. ఎలా సేవ్ చేశాను దీన్ని, test.py తోటి సేవ్ చేశాను. నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ ఆర్ 0 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇట్ మే బి 0 ఆర్ నెగిటివ్. Okay. Right. One more example I'm writing here to test whether the student pass or fail. If else, to find student pass or fail. Student pass or fail. Okay. One more time I'm writing here. First percentage తీసుకోవాలనేసి అంటే ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు మనకి రన్ టైమ్ లో తీసుకోవాలనేసి అంటే ఇన్పుట్ మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఇన్పుట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం. సో P అనేది పర్సంటేజ్ అనుకోండి, లేదంటే PER అనేది పర్సంటేజ్ అనుకోండి. ఆ పర్సంటేజ్ లోకి ఏం తీసుకోవాలి, మీరు ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. ఇన్పుట్ ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ అవుతుంది ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి, ఇన్పుట్ అనే ఫంక్షన్. అక్కడ ఏం ప్రింట్ చేయాలి, అలా ఫంక్షన్ దగ్గర మనం పర్సంటేజ్ ఇవ్వాలంటే ఏదో ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలి యూజర్ కి. అలా మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలనేసి అంటే ఏం రాస్తున్నాను ఇక్కడ, ఎంటర్
percentage of a student, percentage of a student, percentage of a student. కానీ ఏం చెప్పుకున్నా అంతకుందర ఇన్పుట్ అనే ఫంక్షన్ ఇన్పుట్ ని స్ట్రింగ్స్ లో తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ మనం పర్సంటేజ్ ఇస్తే డైరెక్ట్ గా అది ఫ్లోట్ లోకి వెళ్ళదు, దేంట్లోకి వెళ్తుంది, స్ట్రింగ్స్ లోకి వెళ్తుంది. కాబట్టి ఈ మొత్తం ఇన్పుట్ అంతా స్ట్రింగ్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మొత్తం ఇన్పుట్ ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, ఫ్లోట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఫ్లోట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలనేది అంటే, లేదంటే ఇంటిజర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇంట్ అనే ఫంక్షన్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. సో ఇంట్, సో దట్ ఈ పర్సంటేజ్ స్ట్రింగ్ ఇవ్వబడింది, మళ్ళీ ఎలా కన్వర్ట్ చేయబడుతుంది, ఇంటిజర్ లో కన్వర్ట్ చేయబడుతుంది. అలా ఇంటిజర్ లో కన్వర్ట్ చేయబడిన ఈ మొత్తం పర్సంటేజ్ అంతా పిఆర్ అనే వేరియబుల్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో how we are calculating percentage of a student generally, how we are calculating, if percentage is greater than 35, if block, so that column will be here. If percentage is greater than 35, so that what will be printed, print student pass, student pass. Okay, otherwise, what is otherwise, else case. How we can write else block. What is the other case, print student fails, student fails. Okay, so I am saving this program, save. So here whatever the percentage we are giving, so that either student pass or fail will be printed. That difference between previous program, this program. In this previous program, so we are taking the static input, but in this program we are taking the dynamic input by using input function. Input function enables in only 3-point expressions of the Python, 3-point expressions of the Python. So I'm again executing this program, python space test.py, python space test.py. So it is asking what, enter the percentage of a student. If I am giving more than 35, it will gives you the student. If I am giving more than 35, it will gives you the student pass. If I am giving less than 35, 24 I am giving, so that student fail will be printed. Student fail will be printed. ఎప్పుడైతే నేను 65 అని 35 కంటే ఎక్కువ ఇచ్చానో స్టూడెంట్ పాస్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ ఫెయిల్స్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలో అప్పుడు పర్సంటేజ్ 35 కంటే తక్కువ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ టు టేక్ ద dynamic input from the input function, right? I hope you got the point. Apart from that, now third structure we are seeing. What is the third structure? Nested if. Nested if. ఈ nested if ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ, nested if కి జనరల్ గా ఎగ్జాంపుల్ గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ చూస్తారు. సో ఆ గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ ని ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అనేసి అంటే, ఆర్ యూ కెన్ టేక్ లైక్ రైట్ nested if. సో nested if can be implemented like, nested if అనేది రెండు రకాలుగా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, if లో if రాసుకోవచ్చు, లేదనేది అంటే if లో if రాసుకునేటప్పుడు else బ్లాక్ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది. లేదు else లో కూడా if లో వదిలేసి else లో కూడా if అని రాసుకోవచ్చు, else లో కూడా if రాసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇక్కడ if లో if రాసుకునేటప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇక్కడ మనకి if లో if రాయక్కర్లేకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏం చెక్ చేయాలి, a is greater than b చెక్ చేయాలి. a is greater than b అయితే a is greater than c అవునా కాదా కూడా చెక్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే a అనేది బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ అవుతుంది. సో ఇలా నేను if లో if రాసి బదులు ఇంకొక రకంగా ఎలా రాసుకోవచ్చు అనేసి అంటే, ఇక్కడ ముందు a is greater than b చెక్ చేయాలి, అది ప్రూవ్ అయితే మళ్ళీ a is greater than c చెక్ చేయాలి. కాబట్టి నేను ఈ రెండింటిని కలిపి సింపుల్ గా ఎలా రాస్తున్నాను, లాజికల్ అంతా రాస్తున్నాను. లాజికల్ అని పైథాన్ లో ఎలా రాస్తారు, AND అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. ఇంకోటి ఏం చెక్ చేయాలి, a is greater than c అనేది చెక్ చేయాలి. a is greater than c, ఈ రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అయితే మాత్రమే మనకి a అనేది బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అవుతుంది. సో హౌ ఐ కెన్ రైట్ a is greater than b and a is greater than c, so that what will be the result, print a is greater, a is greater. Okay, otherwise means either b may be greater or either c may be greater.
ఒకవేళ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి అవ్వకపోయినా, ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సి అవ్వకపోయినా, బి కానీ సి కానీ ఏదో ఒకటి పెద్దది ఉంది. ఇక్కడ మనకు అండ్ ఉపయోగించాం కాబట్టి ఏ అనేది బి కంటే పెద్దదైనప్పుడు, ఏ అనేది సి కంటే పెద్దదైనప్పుడు మాత్రమే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఆ లాజికల్ అండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇదంతా ట్రూ అవ్వాలనేసి అంటే ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి అవ్వాలి, ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సి అవ్వాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ అవుతుంది. అలా కాకపోతే ఇంక రిమైనింగ్ కండిషన్స్ ఏంటి, బి కానీ సి కానీ పెద్దది అవ్వచ్చు. బి కానీ సి కానీ పెద్దది అవ్వాలనేసి అంటే ఇంకొక కండిషన్ వెరిఫై చేయాలి. వాళ్ళు నేను ఎల్స్ అని ఇక్కడ పెట్టాను అనుకోండి, ఎల్స్ అని పెడితే సరిపోదు, ఇంకొక కండిషన్ వెరిఫై చేయాలి కాబట్టి దాన్ని ఎల్స్ ఇఫ్ అని తీసుకుంటారు ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. కానీ ఇక్కడ పైథాన్ లోకి వచ్చేసరికి ఎల్స్ ఇఫ్ తీసేసి ఎలిఫ్ అనే కీవర్డ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఎలిఫ్, ఎలిఫ్ ఏంటంటే ఎల్స్ ఇఫ్ అని మాత్రమే అర్థం. ఎలిఫ్ అనే దేనికోసం, ఇంకొక కండిషన్ ని చెక్ చేయడానికి. ఏ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే, ఈ టోటల్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇంకొక కండిషన్ ని చెక్ చేయడానికి ఎలిఫ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఎలిఫ్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్, బిసి లో ఏది గ్రేటర్ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి బి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ సి అని కూడా రాసుకోవచ్చు. బి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ సి అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఇది బ్లాక్ కాబట్టి బి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ సి పక్కన కాలం వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చి స్టేట్మెంట్ బి ఈస్ గ్రేటర్ అనేది రావాలి. ఎందుకంటే బీసీలో బి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ సి అంటే బి పెద్దది కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ బి గ్రేటర్ అని రావాలి. కాబట్టి అది ఎందులోకి వెళ్ళాలి, ఎలిఫ్ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఇండెంటేషన్ ఎలిఫ్ బ్లాక్ ఇక్కడికి రావాలి. సో ప్రింట్ వాట్ ఈస్ గ్రేటర్ నౌ, బి ఈస్ greater. Okay, if these conditions becomes false, if condition false అయింది, ఈ కండిషన్ కూడా ఫాల్స్ అయింది అంటే ఏంటి, ఏ అనేది బి కన్నా సి కన్నా పెద్దది కాదు, బి అనేది సి కన్నా పెద్దది కాదు అనేసి అంటే ఇంకా రిమైనింగ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ గ్రేటర్ అనేసి చెప్పుకుంటాం. సో సి ఈజ్ గ్రేటర్ అని చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ రెండు కండిషన్స్ కాకపోతే అని ఎలా చెక్ చేస్తాము, వీఆర్ యూజింగ్ ఎల్స్ కేస్ హియర్. సో ఎల్స్ బ్లాక్, సో దట్ వాట్ విల్ బి ద గ్రేటర్, ప్రింట్ సి ఈజ్ గ్రేటర్, ప్రింట్ సి ఈజ్ greater. So this is how to write the biggest of three numbers program. So I have to give the values here for both A and B and C. For both A and B and C. So that I am taking three variables A, B, C. How to take the input into this? Actually by using input function. A equal to input of, A equal to input of, right? Enter A value, enter A value. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇన్పుట్ అనే వాల్యూ, ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనే ఫంక్షన్ దేని ఎలా రీడ్ చేస్తుంది, స్ట్రింగ్స్ లో రీడ్ చేస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఎలా మనం వదిలేస్తే ఏలోకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది, స్ట్రింగ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఏ అనేది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది, స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. కానీ మనకి ఏ వాల్యూ ఇంటిజర్స్ లో కావాలి కాబట్టి ఇలా స్ట్రింగ్ లో రీడ్ అయిన వాల్యూని మనం ఇంటిజర్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇంట్ ఆఫ్, లాస్ట్ లో ఏమొస్తుందమ్మా, క్లోజింగ్ బ్రాకెట్. అగైన్ ఇక్కడ కూడా అలాగే ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్, ఎలా తీసుకోవాలి ఇన్పుట్, ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి, ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి లోపల ఏం రాయాలి, ఎంటర్ బి వాల్యూ, ఎంటర్ బి వాల్యూ, ఎంటర్ బి వాల్యూ. అగైన్ ద సేమ్ విల్ బి రిపీటెడ్ ఫర్ సి ఆల్సో. సో what this is the C value, enter C value. So that when I'm executing this program, first it is asking for A, then it is asking for B, then it is asking for C, then it execute this code and it will print either A is greater or B is greater or C is greater. Okay, so I'm saving this program with the same name, test.py. Save. Control S will be used for saving this program. So I'm executing this program in command prompt. How to execute this program? Python space test.py. Python space test.py. While executing this program, the program first asks for A value and then B value and then C value. So that it is asking for A value. I'm giving A equal to 10. I'm giving B equal to 5. I'm giving C equal to 2. Right? So according to our input, A is the greater, so that A will be greater will be printed. A is greater will be printed.
I'm executing the second time this program. Now it is asking for A value. I'm giving A as 5, but B as 7, C as 4. According to our inputs, B is greater. So that this program will give to the B is greater output. Again, I'm executing this program. I'm giving the A value as 2, B value as 5, C value as 7. So that according to our input, C is greater. So that C is greater will be printed. C is greater will be printed. So generally using the nested if, for greatest of 3 numbers. Okay, right. apart from this, ఇది మనకి సింపుల్ గా ఏం చెప్పాను, ఇఫ్ రాసుకునేటప్పుడు ఎలా రాసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. ఇఫ్ లో ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి రాసి మళ్ళీ ఇఫ్ లో ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ సి అని రాసి బదులు అండ్ అనేది యూజ్ చేసి ఇలా రాసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. సో ఇలా కాకుండా ఎల్స్ లో ఇఫ్ రాయాలనేసి అంటే ఎలిఫ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ అవుతుంది పైథాన్ లో. సో ఇది కూడా బ్లాక్ కాబట్టి ఇక్కడ కాలం పెట్టాలి. సో దట్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ లోకి వస్తుంది, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎలిఫ్ లోకి వస్తుంది, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి వెళ్తుంది. ఎప్పుడైతే మనకి ఇది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఇండెంటేషన్ లో ఇది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిందో ఈ ఇండెంటేషన్ అంతా కూడా ఈ బ్లాక్ లో వెళ్తుంది. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇండెంటేషన్ ఇది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇదంతా కూడా ఈ ఎల్ బ్లాక్ లోకి వెళ్తుంది. ఎల్స్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ప్రింట్ ఎక్కడికి వచ్చిందంటే ఇదంతా కూడా ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి వెళ్తుంది. So this is how to write the greatest of 3 numbers program. I am writing one more program for checking nested if. I am writing one more program for checking nested if. So what is that program? You need to check whether the student eligible for admission or not. స్టూడెంట్ అడ్మిషన్ కి ఎలిజిబుల్ లా కాదా అని చెక్ చేయాలంటే నేను ఇక్కడ 2 కండిషన్స్ తీసుకున్నాను. ఒకటి, వాడికి వచ్చిన పర్సంటేజ్ గ్రేటర్ దాన్ 90 అవ్వాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ వాడికి వచ్చిన పర్సంటేజ్ గ్రేటర్ దాన్ 90 అవ్వాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ వాడికి వచ్చిన ఎంసెట్ ర్యాంక్ బిలో 50,000 ఉండాలి. ఈ 2 కండిషన్స్ ట్రూ అయితే మాత్రమే ఆ స్టూడెంట్ ఎలిజిబుల్ అనేసి చెప్తాం. ఇందులో ఏది ఒకటి ఫాల్స్ అయినా కూడా మనకి ఆ స్టూడెంట్ ఎలిజిబుల్ కాదు అనేసి చెప్తాం. అంటే పర్సంటేజ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 90 అండ్ ఎంసెట్ ర్యాంక్ ఏదైతే ఉందో ఆ ర్యాంక్ బిలో 50,000 అవ్వాలి. సో ఇక్కడ మనం పర్సంటేజ్ అనేది ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి, ర్యాంక్ అనేది ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. ఎలా చెక్ చేయాలి? ఇఫ్ పర్సంటేజ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 90 అండ్ ర్యాంక్ ఈస్ లెస్ దాన్ 50,000 అయితే మాత్రమే పర్సంటేజ్ గ్రేటర్ దాన్ 90 అవ్వాలి అండ్ ర్యాంక్ లెస్ దాన్ 50,000 అవ్వాలి. ఇలా అయితే మాత్రమే ఆ స్టూడెంట్ దేనికోసం ఎలిజిబుల్ స్టూడెంట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అడ్మిషన్. స్టూడెంట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అడ్మిషన్, అదర్వైజ్ ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అడ్మిషన్. అదర్వైజ్ అనే కేసులో ఇక్కడ మనకి ఏదర్ పర్సంటేజ్ గ్రేటర్ దాన్ 90 లేకపోయినా లేదంటే ర్యాంక్ లెస్ దాన్ 50,000 లేకపోయినా కూడా ఎలిజిబుల్ కాదు. సో దట్ ఇలా రాసినప్పుడు వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్? ఎల్స్ కేస్. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఎల్స్ కేస్? పర్సంటేజ్ లెస్ దాన్ 90 ఉన్నా ర్యాంక్ గ్రేటర్ దాన్ 50,000 వచ్చిన రెండిట్లో ఏ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా కూడా ఎల్స్ కేస్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో అప్పుడు జనరల్లీ a student will not be eligible for admission. So print what we have to print? Student not eligible for admission. Student not eligible for admission. Student not eligible for admission. Right? So how many values we have to give here? First one percentage, second one rank. So that I am taking 2 values here. First one percentage, second one rank of the student. How to take the input into this? By using input function. That will be again converted into the integer because of input takes the input into the string values. Input అనే ఫంక్షన్ ఎలా రీడ్ చేస్తుంది? స్ట్రింగ్స్ లో రీడ్ చేస్తుంది కాబట్టి వాటిని ఇంటిజర్ కన్వర్ట్ చేయాలి. సో దట్ ఎలా రాయాలి? int of. ఎలా తీసుకోవాలి ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఏమేమి మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలి అక్కడ తీసుకున్నప్పుడు ఎంటర్ స్టూడెంట్ పర్సంటేజ్
student percentage. Again I'm repeating this for rank. So ఇంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి చిన్న స్ట్రింగ్ వాల్యూని. స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? ఇన్పుట్ యూజ్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి. సో ఇన్పుట్ లో ఏం రాయాలి? మనం స్టూడెంట్ యొక్క ర్యాంక్ ఎంటర్ చేయాలి కాబట్టి ఎంటర్ ర్యాంక్, right? Rank will be going into the rank variable and student percentage will be go to the percentage. Here percentage and rank both are integer objects because we are converting into int. So that this complete value is integer. So this is what integer object. This complete value is integer. This rank is an object. So I am saving this program. Again I am executing this program with command prompt. Again I am executing this program with the command prompt. Okay, how to execute this program? Python space test.py. Python space test.py. What will be printed? Enter student percentage is asking for. The student percentage is 92 and he got the rank of 14,000. So that rank is greater than less than 50,000 and percentage is greater than 90,000. So that student eligible for admission. Student eligible for admission. I am giving one more input. I am executing this one more time. Python space test.py. Now I am giving the percentage 80, but the rank is 15,000. Even though rank less than 50,000, అక్కడ మనకి పర్సంటేజ్ 80 ఉంది కాబట్టి ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎల్స్ లో ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? స్టూడెంట్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అడ్మిషన్ అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది. స్టూడెంట్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అడ్మిషన్. ఇంకొక ఇన్పుట్ లో మనకి ఇక్కడ స్టూడెంట్ పర్సంటేజ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 90 ఉన్నా వాడి యొక్క ర్యాంకు 50,000 బిలో లేకపోతే కనుక 65,000 అయితే కనుక అప్పుడు కూడా మనకి స్టూడెంట్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఉంటుంది. So this is one more example for testing the nested if condition. So this is what actually how to write the nested if within if, else within if, whatever it may be, right? So the last structure I'm seeing for else if ladder. Okay, right? So generally we are taking the programs like స్టూడెంట్ యొక్క పర్సంటేజ్ ని బట్టి వాళ్ళ గ్రేడ్ ని ప్రింట్ చేయడం కానీ, మనం ఇచ్చిన నెంబర్ ని బట్టి ఆ యొక్క డే ప్రింట్ చేయడం కానీ, మనం ఇచ్చిన నెంబర్ ని బట్టి నెంబర్ యొక్క మంత్ అని ప్రింట్ చేయడం కానీ, సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మనకి ఎల్సిఎఫ్ లెడర్ లో చూస్తూ ఉంటాం. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ ద స్టూడెంట్ గ్రేడ్ అకార్డింగ్ టు ద పర్సంటేజ్ ని బట్టి స్టూడెంట్ యొక్క గ్రేడ్ అనేది ప్రింట్ చేయాలి. సో ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ? ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఎల్సిఎఫ్ లెడర్. సో స్టూడెంట్ పర్సంటేజ్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. ఆ పర్సంటేజ్ అనేది తీసుకోవాలి, చిన్న ఇంటిజర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇన్పుట్ ఎలా తీసుకోవాలి? ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి తీసుకోవాలి. ఏ మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలి? ఎంటర్ స్టూడెంట్ పర్సంటేజ్. ఎంటర్ స్టూడెంట్ పర్సంటేజ్. Okay, that will be going into the PER value. After that I am checking whether the percentage is greater than 90, then it is printing for A grade, or between 80 to 90 B grade, between 70 to 80 C grade, between 60 to 70 D grade, between 50 to 60 E grade, less than 50 fail. సో ఆ గ్రేడ్స్ అనేవి మనం అలా చెక్ చేసుకోవాలి. గ్రేడ్స్ అనేవి చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ? స్టూడెంట్ యొక్క పర్సంటేజ్ 90 కన్నా అబవ్ ఉంటే, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 90 అయితే ఏ గ్రేడ్ ప్రింట్ చేయాలి? ఏ గ్రేడ్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి. అలా కాదు, స్టూడెంట్ యొక్క పర్సంటేజ్ 80 కన్నా ఎక్కువ ఉంది, 80 కంటే ఎక్కువ ఉంది, లెస్ దాన్ 90 అయితే కనుక బి గ్రేడ్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, అలాగే
ఆ స్టూడెంట్ యొక్క పర్సంటేజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 70 ఉంది, లెస్ దాన్ 80 అయితే సి గ్రేడ్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేయాలి. లెస్ దాన్ 80 అయితే సి గ్రేడ్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ స్టూడెంట్ యొక్క పర్సంటేజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 60 ఉంది, లెస్ దాన్ 70 ఉంటే ఆ స్టూడెంట్ డి గ్రేడ్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేయాలి. డి గ్రేడ్. ఓకే, అలాగే స్టూడెంట్ యొక్క పర్సంటేజ్ 50 ఆర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది, 50 కన్నా ఎక్కువ ఉంది, 60 కన్నా బిలో ఉంటే ఆ స్టూడెంట్ ని ఈ గ్రేడ్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేయాలి. ఈ గ్రేడ్. ఒకవేళ అలా కాకుండా స్టూడెంట్ యొక్క పర్సంటేజ్ లెస్ దాన్ 50 ఉంటే ఆ స్టూడెంట్ ఫెయిల్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేయాలి. ఫెయిల్. Okay, this is my criteria. Now I'm writing by using else-if ladder. By using else-if ladder, how many conditions I need to check? So many conditions. Whether the student first condition greater than 90. If no, then the second condition. If no, then the third condition. Then the fourth condition. Then the fifth condition. Then the sixth condition, etc. etc. ఇక్కడ మనకి 1 by 1 మోర్ దాన్ 2 కండిషన్స్ చెక్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎల్సిఫ్ లాడర్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఆ ఎల్సిఫ్ లాడర్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి? if percentage is greater than or equal to 90, if percentage is greater than or equal to 90, which grade he belongs to? Print A grade. Print A grade, right? So in the second manner, you have to check if this condition becomes false. మనం ఇంకొక కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఇంకొక కండిషన్ చెక్ చేయాలన్నప్పుడు ఎల్సిఫ్ రాసుకుంటాం. ఎల్సిఫ్ అనేది పైథాన్ లో లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఎలా రాస్తున్నాను? ఎలిఫ్ అని చెప్పి రాస్తున్నాను. ఎలిఫ్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? పర్సంటేజ్ 80 కంటే ఎక్కువ ఉంది మరియు అంటే ఇక్కడ అండ్, రైట్, అండ్ పర్సంటేజ్ అనేది 90 కంటే తక్కువ ఉంటే ఇక్కడ మనకి బ్లాక్ కాబట్టి లాస్ట్ కాలం అనేది పెట్టుకోవాలి. ఎలా మనకి దాన్ని ఏమనాలి? ప్రింట్ ద స్టూడెంట్ బిలాంగ్స్ టు బి గ్రేడ్, రైట్? స్టూడెంట్ బిలాంగ్స్ టు బి గ్రేడ్. ఓకే, ఒకవేళ పర్సంటేజ్ 80కి 90కి మధ్యలో లేకపోతే కనుక రిమైనింగ్ కేసెస్ చేయాలి. మనం రిమైనింగ్ కేసెస్ చెక్ చేయాలనేసి అంటే వీ హ్యావ్ టు రిపీట్ ద సేమ్ కండిషన్ లైక్ దిస్. సో ఎలా రిపీట్ చేయాలి? అగైన్ ఎలిఫ్ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఈ కండిషన్ కూడా ఫాల్ అయితే అప్పుడు ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం మనం. సో ఎలిఫ్ పర్సంటేజ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 70 అండ్ percentage is less than 80, then it is a block. Then what we have to print the student belongs to C grade. Okay, right, C grade. Again this condition becomes false. What percentage 70 80 కి మధ్య కూడా లేకపోతే మళ్ళీ ఏం చెక్ చేయాలి? ఎలిఫ్. ఒకవేళ పై కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే వాటి పర్సంటేజ్ 60 కన్నా ఎక్కువ ఉందా, అండ్ వాడి యొక్క పర్సంటేజ్ 70 కన్నా బిలో ఉందా. ఒకవేళ అలా ఉంటే కనుక దిస్ ఈస్ ఎ బ్లాక్. సో దట్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ కాలమ్ హియర్. ఉంటే వాడు ఏ గ్రేడ్ సంబంధించిన వాడు? ప్రింట్ he belongs to D grade. ఓకే, అగైన్ అది కూడా కాకపోతే లాస్ట్ లో ఏం చెక్ చేయాలి? ఎలిఫ్ percentage is greater than or equal to 50 and percentage is less than 60 అయితే ఇది బ్లాక్ కాబట్టి కాలం పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఏ గ్రేడ్ కి సంబంధించిన వాడు? ప్రింట్ స్టూడెంట్ బిలాంగ్స్ టు ఈ గ్రేడ్. రైట్? If all conditions becomes false, you can check the last condition like elif percentage is less than 50. This is a block, so that I'm putting the column here. What you should print fail will be printed, right? If you are not giving the proper input, means if you are not giving the percentage between 1 to 100, the else case will be executed here. Last case for checking your input is correct or not. If you are not giving the percentage between 1 to 100, what we have to print invalid input. This is how you need to write the
else if ladder. So if condition, then elif, then elif, then elif, then elif, and so on. More and more conditions will be checked, and these all condition becomes false. Then else case will be executed. Then else case will be executed. So if I'm executing the program by giving the student percentage as input, I'm saving this program and executing this program again in test.py. In test.py. So what it is asking for initially, it is asking for student percentage. Student percentage. So I'm executing like Python space test.py. Enter the student percentage. If the student percentage is 55, it belongs to which grade? Which grade? 50 to 60, E grade. So that E grade will be printed. If the student percentage is greater than 90, so that A grade will be printed. If the student percentage is one or two, automatically what it will be printed? What it will be printed? A grade will be printed. అంటే జనరల్ గా మనకి మోర్ దాన్ 100 కాబట్టి ఇక్కడ ఏ గ్రేడ్ ప్రింట్ అవుతుంది. అది అలా ప్రింట్ అవ్వకూడదు అనేసి అంటే ఇక్కడ ఏం చెక్ చేయాలి? 90 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అండ్ పర్సంటేజ్ లెస్ దాన్ 100 మాత్రమే ఉండాలి. అలా మనం చెక్ చేసుకుంటే అల్టిమేట్లీ ఇప్పుడు మనకి ఇందులో గ్రేటర్ దాన్ 100 ఇచ్చినా కూడా ఏ గ్రేడ్ అని రాదు. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్ అన్నమాట. రైట్? దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ హౌ టు రైట్ ద else if ladder. Else if ladder. How many conditions will be checked? More than two conditions. First condition, second condition, third condition, fourth condition, fifth condition, and so on. So many conditions will be checked. I hope you understand. I am going for one more example with else if ladder. Else if ladder, now we are implementing a program to print that day according to the given number. So that I am taking a day value here, day value between 1 to 7. 1 means Monday, 2 means Tuesday, 3 means Wednesday, 4 means Thursday, and so on. 7 means Sunday. So how you can check? If day value equal to 1. If day value equal to 1, what is the output? Print. This is what? Monday. This is what? Monday. Right? This is what? Monday. If I am checking another condition, what should we use? Else if. How to write the else if in Python? Elif. Day equal to 2. Day equal to 2. What we have to print? This is what? Tuesday. This is what? Tuesday. Okay. Then again one more condition. Elif day equal to 3. Day equal to 3. What day we have to print? This will be the Wednesday. Right? Sir, Wednesday. Just give me 2 minutes. This conference will now be recorded. So generally, how many conditions you need to check? More conditions. If day equal to 4, then it will be what? Thursday. If day equal to 5, then it will be what? Friday. Then it will be what? Friday. Right? If the day equal to 6, then it is what? Saturday. If the day equal to 7, this is what? Sunday. Right? This is how to write this, and I am saving this program, executing this program again. How to execute this program?
python space test.py, python space test.py. So it is asking for the day of the week. I'm entering 2 so that Tuesday will be printed. It is asking for day of the week. If I'm entering 5 so that Friday will be printed. If it is asking for day, when I'm giving 7 so that 7 will be printed. 7 will be printed, right? So of course you can give the else part also if we are giving else part. If we are giving else part, else, else, what I have to print? Print, print invalid input, invalid input. Okay, I'm saving this program. If I'm not giving the value, if I'm not giving the value between 1 to 7, if I'm not giving the value between 1 to 7, so that I'm giving weekday as 8, so that invalid input will be printed. So that invalid input will be printed. So this is how to write the nested if, or nothing but sorry, else if ladder in Python. Else if ladder in Python. Okay, right. So this, and as per C language, one more control sector is there, switch case, but actually switch case not present in the Python. So you need not to worry about switch case. Of course, you can implement the switch case by program using a dictionary. మనకి డిక్షనరీ ఇంకా అవ్వలేదు కాబట్టి మనకి స్విచ్ కేస్ గురించి మనం మాట్లాడుకోకర్లేదు. ఓన్లీ స్విచ్ కేస్ is not present in the Python. How many structures in the selection are branching or generally decision making? 4 structures. What is that? Simply checking for one condition. If else, checking 2 conditions. Nested if within if or else within if. Last one, else if ladder. Else if ladder. This is what actually different structures of a selection making in Python. Okay. The next one, I'm going for looping. I'm going for looping or iterative or then repetitive. ఓకే, ఈ మూడింట్లో మనకి 2 స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఒకటి ఫర్, రెండోది వైల్. ఓకే, ఒకటి ఫర్, రెండోది వైల్. దీంట్లో మనకి ఫర్ కు సంబంధించి చిన్న మోడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి, కానీ ఫర్ కాకుండా వైల్ అనేది సిలో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాము అలాగే ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం. సో దట్ వైల్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము, వైల్ తర్వాత ఫర్కి వెళ్దాం. వైల్ ఎలా రాసుకుంటాము? వైల్ అంటే జనరల్గా మనకి ఇక్కడ 1 to 10 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయడానికి, 10 to 1 వరకు ప్రింట్ చేయడానికి, ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ సెవరల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయడానికి, 10 సార్లు 5 సార్లు, లేదంటే ఒక కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యే వరకునో ఒక కండిషన్ ప్రూవ్ అయ్యే వరకునో అలా రిపీట్ చేయడానికి వైల్ అనేది మనకు యూజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ వైల్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి, రైట్? ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ వైల్ ఫర్ ప్రింటింగ్ 1 to 10 numbers, 1 to 10 numbers. Okay, so that how to do this generally? No need to take input 1. No need to take input 1. ఇక్కడ I equal to 1 అని చెప్పి మనం తీసుకోవాలి యాక్చువల్గా. సో I equal to 1 అనేసి అంటే I అనేది ఇంటీజర్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ I అనేది ఇంటీజర్ ఆబ్జెక్ట్, దీంట్లో 1 అనేది అసైన్ చేసాము. సో ఇక్కడ వైల్ ఎలా రాయాలి? వైల్ I is less than or equal to 10. ఎక్కడ వరకు రిపీట్ అవ్వాలి? అది I వాల్యూ అనేది రిపీట్ అవుతూ 10 వరకు వచ్చేదాకా రిపీట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో సి లాంగ్వేజ్ లో ఎలా రాసుకుంటాం? ఇక్కడ జనరల్లీ వైల్ I is less than or equal to 10 అని చెప్పి రాసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ దీంట్లో మనకి ఇక్కడ బ్లాక్ వస్తుంది అన్నమాట. లాస్ట్ లో బ్లాక్ అంటే ఏంటి? కాలం ఉండాలి, రైట్? ఇలా రాసుకోవచ్చు Python. The same syntax. There is no major difference. So indentation will be there because we don't have closed and open braces in Python. So closed and open braces లేవు కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా మనకి వైల్ బ్లాక్ లోకి వస్తుంది అని రాయడానికి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? ఇండెంటేషన్ అనేది చూస్తున్నాం. ఇండెంటేషన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఈ స్పేస్ కి సంబంధించిన వాల్యూ కూడా ఇదంతా కూడా ఎక్కడైతే ఈ స్పేస్ లో రాస్తున్నామో ఈ స్పేస్ లో రాసిన స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా మనకి వైల్ బ్లాక్ కి సంబంధించినవి. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ indentation, right? So now I'm writing one statement in the while loop. What I'm writing? Print
What value I have to print? I value I have to print. I value I'm printing here. Okay, no problem. Apart from that, ఇక్కడ మనకి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో పర్సెంటేజ్ అవి ఇవ్వక్కర్లేదని చెప్పేసి దేర్ ఈస్ నో ఫార్మాట్ స్పెసిఫైడ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ పైథాన్ అని చెప్తున్నాం. సో ప్రింట్. ఇది కాకుండా మనకి వైల్ లూప్ లో ఇంకొక స్టేట్మెంట్ రావాలి. ఆ వైల్ లూప్ లో ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఐ అనే వాల్యూ ప్రతిసారి లూప్ రన్ అయినప్పుడు ఒకసారి ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. ఆ వాల్యూ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఆ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలనేసి అంటే మనం సి లాంగ్వేజ్ లో ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని రాసుకుంటాం. కానీ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ అనేవి పైథాన్ లో లేవు. There is no increment and decrement operators, only arithmetic, relational, bitwise, logical, assignment operators, membership operators, and then is and is not miscellaneous operators మాత్రమే ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ అనేవి పైథాన్ లో లేవు. సో ప్లస్ ప్లస్ అనేది దీంట్లో వర్కౌట్ అవుతుంది పైథాన్ లో. మరి ఎలా ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి ఐ వాల్యూ అంటే ఐ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ 1, ఐ ఈక్వల్ టు I plus 1, or you can write like this. Assignment operators యూజ్ చేసి రాసుకుంటే ఎలా రాసుకుంటారు? I plus equal to 1 అని చెప్పి కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు. I plus 1 equal to 1, so that I equal to I plus 1 అనే అర్థం. So this is what the coding for a simple coding for printing the 1 to 10 numbers in while loop in the Python program. I am saving this program and executing this program. Python test.py. If I am executing this program, automatically what will be printed? 1 to 10 numbers will be printed. 1 to 10 numbers. Okay. If I am changing this program into reverse order, so that I have to print 10 to 1 numbers. How to change this? How to change this program? I have to start I with a 10 and this value will be decremented I equal to I minus 1. And what is the condition? 10 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 1 వరకు ప్రింట్ చేయాలి. కాబట్టి 1 అంటే ఎలా వస్తుంది? గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. లేదు 1 వరకు రావాలంటే ఇంకొక రకంగా ఎలా రాసుకోవచ్చు? గ్రేటర్ దాన్ 0 అని రాసుకోవచ్చు. గ్రేటర్ దాన్ 0 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. లేదనేసి అంటే గ్రేటర్ దాన్ or equal to 1 కూడా రాసుకోవచ్చు. both the conditions are true. So simple way. ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ i అనేది 10 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి డిక్రిమెంట్ జరుగుతుంది వాల్యూ అనేది. కండిషన్ ఏంటి? i is greater than or equal to 1 వరకు. లేదంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? i equal to I minus 1 అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు. i equal to I minus 1. Now starting I value with 10, condition will be satisfied for the 10 times. And every time I will be decremented. So I am saving this program. If I am executing this program, automatically 10 to 1 numbers will be printed. 10 to 1 numbers will be printed. Okay, right? So this is what the simple while loop in Python programming. While block ఉండాలి, ఇక్కడ కాలమ్ ఉండాలి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఇండెంటేషన్ లో ఉంటాయో, అయితే ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ముందు గ్యాప్ ఉంటుందో ఆ గ్యాప్ అన్ని ఏమైనా వస్తే ఇక్కడ అర్థం ఇండెంటేషన్ లోకి వస్తాయి. అంటే ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ వైల్ లూప్ లోకి వెళ్తాయి. ఓకే, ఒకవేళ ఇది వైల్ లూప్ లోకి రాకూడదు అనేసి అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవాలి అనేసి అంటే ఇలా రాసుకోవాలి. వైల్ లూప్ లోకి రావాలి అంటే ఇండెంటేషన్ నుంచి ఇలా రాసుకోవాలి. ఓకే, దట్స్ గుడ్ అప్రోచ్. How to use the while loop. Okay, screen కొంచెం right. Anyway, the next loop is for loop. You can learn more programs in the next coming classes. We are going for loop now. So actually there is a big difference between the C language for loop and Python language for loop. C language for loop ki Python language for loop ki చాలా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉంది. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే పైథాన్ లో ఫర్ లూప్ అనేది ఫర్ లూప్ అని పిలవకూడదు. దాన్ని పైథాన్ లో ఫర్ ఈచ్ లూప్ అని చెప్పి పిలవాలి. ఫర్ ఈచ్ రైట్.
ఫర్ ఈచ్ అనేది అంటే ఏంటి, యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ కలెక్షన్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఫర్ లూప్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. టోటల్ కలెక్షన్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఫర్ లూప్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. కలెక్షన్ అంటే ఏంటి, గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, 5 ఇంటిజర్ ఎలిమెంట్స్, ఒక 5 ఫ్లోటింగ్ ఎలిమెంట్స్, ఒక 5 కాంప్లెక్స్ నంబర్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, మనకి ఏదైనా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేసి దాన్ని కలెక్షన్ అనేసి అంటారు. ఆ కలెక్షన్ లో ప్రతి ఎలిమెంట్ ని విజిట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు 1 to 5 అని తీసుకున్నాను, ఎలా విజిట్ చేయాలి, 1 2 3 4 5 అండ్ సో అని అలా విజిట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. అలా విజిట్ చేయడానికి మనకి ఏం యూజ్ చేసుకుంటాం, ఇక్కడ ఫర్ లూప్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఫర్ లూప్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. సో దీంట్లో మనకి ఫర్ లూప్ అని పిలవకూడదు, ఎలా పిలవాలని చెప్పాను, ఫర్ ఈచ్ లూప్ అని చెప్పి పిలుచుకోవాలి. సో నౌ ఏ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఫర్ లూప్. సో మనకి నార్మల్ ప్రోగ్రామ్స్, మనకి ఏవైతే నార్మల్ ఫర్ లూప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయో సి లాంగ్వేజ్ లో, ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఒకసారి రాసి ఫర్ లూప్ లో ట్రై చేద్దాము. ఫర్ లూప్ ఎలా రాయాలో, ఫర్దర్ పైథాన్ ఫర్ లూప్ సంబంధించి ఈ కలెక్షన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేద్దాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం. కలెక్షన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలనేది ఒకసారి చూద్దాము. ఓకే, సో దస్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ మనకి ఇక్కడ ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, సింటాక్స్ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫర్ అనే కీవర్డ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఉంటుందమ్మా. ఏముంటుంది ఇది, రెఫరెన్స్ వేరియబుల్. తర్వాత ఇన్ అనే ఆపరేటర్ ఉంటుంది, తర్వాత సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ దీన్ని సీక్వెన్స్ అని కానీ, లేదనేసి అంటే కలెక్షన్ అని కానీ అంటూ ఉంటాం. సీక్వెన్స్ అని కానీ, కలెక్షన్ అని కానీ. ఇది లూప్ కాబట్టి లాస్ట్ లో కాలం ఉంటుంది, తర్వాత ఇండెంటేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫర్ లూప్ లో ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో ఆ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్. ఈ ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలి మనం ఇక్కడ, రైట్? సో దీని మీనింగ్ ఏంటనేది ఒకసారి కరెక్ట్ గా చూద్దాము. సో for example, I am taking str string equal to VSM or VSM college అనేది తీసుకుంటున్నాం. దీంట్లో VSM కాలేజ్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ అనేది యూజ్ చేసి I in str అని రాస్తున్నాం. ఫర్ I in str, రైట్? ప్రింట్ I value, right? Let me explain this completely. So దీంట్లో ఫర్ ఈచ్ లూప్ అని ఎందుకు పిలుస్తాము అనేసి అంటే, ఇది స్ట్రింగ్ వాల్యూ అన్నమాట. విఎస్ఎం కాలేజ్ సంబంధించి నేను ఏం తీసుకున్నాను, ఆటోమేటిక్ గా విఎస్ఎం కాలేజ్ అని తీసుకోగానే ఎస్టీఆర్ అనేది ఎలా కన్వర్ట్ అయిపోయింది, వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఇందులో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనేసి అంటే, ఫస్ట్ వాల్యూ వి, సెకండ్ వాల్యూ ఎస్, థర్డ్ వాల్యూ ఎం, ఫోర్త్ వాల్యూ సి, ఓ, ఎల్, ఈ, జి, ఈ. అందులో ఇన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఒక్కొక్క లెటర్ ని మనం విజిట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ లెటర్స్ నామని పిలుస్తున్నాం, మనం కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ నామని పిలుస్తున్నాం, స్ట్రింగ్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం. కాబట్టి దీంట్లో ఒక్కొక్క వాల్యూని విజిట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అనేసి అంటే మనకి ఇక్కడ ఫర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఏమని పిలవని చెప్పాను, ఫర్ ఈచ్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెటర్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ అని. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెటర్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెటర్ మీన్స్ ఫర్ లూప్ ఒకసారి రిపీట్ అయినప్పుడు వి అనేది బయటకు వస్తుంది. ఫర్ లూప్ సెకండ్ టైం రిపీట్ అయినప్పుడు ఎస్ అనేది వస్తుంది. ఫర్ లూప్ థర్డ్ టైం రిపీట్ అయినప్పుడు ఎం అనేది వస్తుంది. ఫర్ లూప్ ఫోర్త్ టైం రిపీట్ అయినప్పుడు సిఓ, అండ్ దెన్ ఫర్ లూప్ లాస్ట్ టైం రిపీట్ అయినప్పుడు ఈ అనేది బయటకు వస్తుంది ఇక్కడ మనకి. సో అలా ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అనేసి అంటే, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను, ఫర్ దేనికి ఫర్ అప్లై చేయాలి, ఈ ఎస్టీఆర్ కి ఫర్ అప్లై చేయాలి. ఇన్ ఎస్టీఆర్, ఆ ఫర్ లూప్ అనేది దేనికి అప్లై చేయాలి, ఎస్టీఆర్ అనే స్ట్రింగ్ కి అప్లై చేయాలి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అంటే ఇక్కడ నేను ఒకవేళ విఏఆర్ అని ఏదైనా తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఎక్కడ మార్చాలి, ఇక్కడ మార్చుకోవాలి, విఏఆర్. ఓకే, ఈ వేరియబుల్ లో ఇన్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అనేసి అంటే, ప్రతి లెటర్ ని ఫిక్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఏ ఫస్ట్ లెటర్, yes, that letter will be going into I. If there is a second letter, that letter will be going into I. If there is a third letter, that will be assigned to I. So I అనేది దాన్ని ఏమని పిలవాలి, రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అని పిలుస్తున్నాం. ఇక్కడ సింటాక్స్ లో ఏమని ఇచ్చాను, రెఫరెన్స్ వేరియబుల్. రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటే ప్రతిసారి ఒక్కొక్క లెటర్ ని రెఫరెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది అది.
ఈ I అనేది ఫస్ట్ టైం ఫర్ లూప్ రిపీట్ అయినప్పుడు దేని రిఫరెన్స్ చేస్తుంది? V ని రిఫరెన్స్ చేస్తాం. ఈ I అనేది సెకండ్ టైం దేని రిఫరెన్స్ చేస్తుంది? S ని. థర్డ్ టైం M ని, ఫోర్త్ టైం C అండ్ సో ఆన్, లాస్ట్ టైం E ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో అంటే ప్రతిసారి ఈ యొక్క వేరియబుల్ అనేది ఇందులో ఒక్కొక్క లెటర్ ని రెఫరెన్స్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమని పిలవాలి? రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అని పిలవాలి. రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. ఈ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ దేన్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తూ ఉంటుంది? ఈ కలెక్షన్ లో ఆ సీక్వెన్స్ లో మనకున్న ప్రతి ఐటెం ని కూడా విజిట్ చేస్తూ నావిగేట్ చేస్తూ ఒక్కొక్క ఐటెం ని బయటకు తీయడానికి యూస్ అవుతుంది. సో ఇది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ I లోకి V ప్రింట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ S ప్రింట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ M ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ సో ఆన్, లాస్ట్ లో ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? E ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ఈ కలెక్షన్ లో ఉన్న ఈ సీక్వెన్స్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూని విజిట్ చేయడానికి ఫర్ లూప్ యూజ్ అవుతుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ కాబట్టి V, S, M అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ కాబట్టి ఇక్కడ ఫర్ లూప్ ని ఫర్ అని పిలవకూడదు, ఫర్ ఈచ్ అని పిలవాలి. ఫర్ ఈచ్, ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ each and every value of the collection. This is a collection of characters. What are the each and every values? V, S, M, C and so on, L, L, E, G, E, right? అలా ప్రతిదాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ప్రతిసారి ఒక్కొక్క లెటర్ దేంట్లోకి వస్తుంది? I లోకి వస్తుంది. నేను ఇక్కడ I తీసేసి ఏదో C అని పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, ఇప్పుడు C లో ఫస్ట్ ఏం వస్తుందమ్మా? V అనేది వస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది? S వస్తుంది. లేదు నేను ఇక్కడ ఏదైనా సంథింగ్ X అని పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, ఫస్ట్ X లోకి ఏమొస్తుంది? V వస్తుంది. నెక్స్ట్ X లోకి ఏమొస్తుంది? S వస్తుంది. నెక్స్ట్ X లోకి ఏమొస్తుంది? M వస్తుంది. అలా ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెటర్ ని మనం విజిట్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఫర్ ఈచ్ లూప్ అలా యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు X లోకి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం మార్చుకోవాలి? X అని మార్చుకోవాలి. అప్పుడు X ప్లేస్ లో ఫస్ట్ టైం ప్రింట్ అవుతుంది V. ఫర్ లూప్ సెకండ్ టైం రిపీట్ అయినప్పుడు S, థర్డ్ టైం రిపీట్ అయినప్పుడు M, ఫోర్త్ టైం రిపీట్ అయినప్పుడు C and so on, each and every letter will be visited. So if I am executing this program, what will be the output? The entire VSM college, each and every letter will be visited and each and every letter will be printed. So that how I can execute this program? Python space test.py. If you see this output, V, S, M, C, O, L, L, E, G, E and so on, right? అలా ప్రతి దాంట్లో కలెక్షన్ ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ని విజిట్ చేయడానికి, ప్రతి ఐటమ్ ని విజిట్ చేయడానికి ఫర్ లూప్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారు, రైట్? అలాగే ఇది స్ట్రింగ్స్ ఆపరేషన్ సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్. ఇలా కాకుండా పైథాన్ ఫర్ లూప్ ఇంకెలా యూజ్ చేయొచ్చు అనేసి అంటే నార్మల్ మీరు 1 to 10 నెంబర్స్ అలా తీసుకుంటున్నారు. ఆ 1 to 10 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ పర్పసెస్ కోసం కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అనేసి అంటే, సో జనరల్లీ ఫర్ I in రేంజ్ ఫంక్షన్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది. రేంజ్ ఫంక్షన్ మీరు చూసినట్లయితే రేంజ్ ఆఫ్ 10 ఈ ఫర్ లూప్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. దీని అర్థం ఏంటంటే జనరల్లీ ముందు రేంజ్ గురించి మాట్లాడుతుంటే RANGE రేంజ్ అనే పక్కన ఇక్కడ 10 అనేది ఇచ్చామనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటి? దీని అర్థం 0 to 9 అని, 0 to 9, ఓకే, 0 to 9 అని చెప్పేసి. సో అలాగే మీరు రేంజ్ ఫంక్షన్ ఇంకొకలా యూజ్ చేయొచ్చు, RANGE రేంజ్. మీరే ఇనీషియల్ వాల్యూ ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనేసి అంటే జనరల్ గా 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట, 0 to 9. నాకు 0 నుంచి స్టార్ట్ అవడం ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనేసి అంటే ఇనీషియల్ వాల్యూ మీరే ఇచ్చుకోవచ్చు. 1 to 11 అనే పదానికి అర్థం ఏంటి? 1 to 11 - 1 ఎంత? 10 అని అర్థం. ఇక్కడ ఏదైతే n ఇస్తున్నామో n-1 వరకు ఇది వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి అర్థం? 10 అని ఇచ్చామంటే 0 to 9 వరకు. 0 to 9 వరకు ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? 0, 1, 2, 3, 4 అండ్ సో ఆన్. ప్రతి వాల్యూ కూడా దేంట్లోకి వస్తూ ఉంటుంటుంది? I అనే దాంట్లోకి వస్తుంది. ఫస్ట్ టైం ఏ వాల్యూ వస్తుంది? ఫస్ట్ టైం ఫర్ లూప్ రిపీట్ అయినప్పుడు 0, సారీ, ఇది ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 0 నుంచి కాబట్టి ఇక్కడ 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ టైం 1 అండ్ సో ఆన్. ఎక్కడి వరకు రిపీట్ అవుతుంది? n-1 అంటే 9 వరకు రిపీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను I వాల్యూని ప్రింట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి. I వాల్యూని ప్రింట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ టైం ఏం ప్రింట్ అవుతుందమ్మా? దీంట్లో ఫస్ట్ టైం ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 0 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టైం ప్రింట్ అవుతుంది 1 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 2 అండ్ సో ఆన్. It will be printed up to n-1 means 9 వరకు ప్రింట్ అవుతుంది. So that I'm executing this program like Python space test.py. What will be printed?
0, 1, 2, 3, 4 and so on 9 వరకు. అంటే రేంజ్ అనే ఫంక్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, 0 నుంచి మనం ఇచ్చిన నెంబర్ వరకు. అలా కాకుండా ఈ రేంజ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. నేను రేంజ్, నేనే మిడ్ రేంజ్ ఇస్తున్నాను, నేనే లోయర్ బౌండ్ ఇస్తున్నాను, నేనే అప్పర్ బౌండ్ ఇస్తున్నాను. సో ఎలా రాస్తాను ఇక్కడ 1, 11 అని రాశాను అనుకోండి. దాని అర్థం ఏంటి, 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 11 వరకు అంటే 11 - 1 10 వరకు అది ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రతి వాల్యూ దేంట్లోకి వస్తుంది, నేను ఇక్కడ ఐ తీసేసి ఎక్స్ పెట్టాను అనుకోండి. ఫస్ట్ ఎక్స్ లోకి ఏమొస్తుంది, ఆ రేంజ్ లో ఉన్న 1 వస్తుంది, ఆ రేంజ్ లో ఉన్న 2, ఆ రేంజ్ లో ఉన్న 3, ఆ రేంజ్ లో ఉన్న 4, ఎక్కడి వరకు వస్తాయి 10 వరకు వస్తాయి. సో ప్రింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ నేను వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా ప్రింట్ అవుతుంది, 1 నుంచి 10 దాకా ప్రింట్ అవుతుంది. సో దట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ python space py, what will be printed, 1 to 10 numbers will be printed. So this is how to use the for loop for our normal numbers. మనకి 1 to 10 numbers print చేసుకో, 1 to 10 numbers print చేసుకోవాలనుకోండి. ఇందాక while loop లో 1 to 10 ప్రింట్ చేసాం, అది for loop లో పాసిబుల్ అవుతుంది, range ఫంక్షన్ యూస్ చేసి పాసిబుల్ అవుతుంది. For x in range 1 to 11, 100 దాకా ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి, 101 పెట్టుకోవాలి. So that how many numbers will be printed, how many numbers will be printed, 100 numbers will be printed. So that how many numbers will be printed, 100 numbers will be printed. Right? So ఇలా ఒక కలెక్షన్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి, ఒక సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తాం. కాబట్టి ఈ ఫర్ లూప్ ని దీంట్లో మనకి ఫర్ ఈచ్ లూప్ అని పిలుచుకుంటాం. ఫర్ తో పాటు ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన కీవర్డ్ ఏంటి, ఇన్ అనే ఆపరేటర్ ఉండాలి. ఇన్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఒక్కొక్క లెటర్, దాంట్లో లెటర్స్ ఉన్నంతసేపు ట్రూ అవుతుంటుంది ఇన్ అనేది. దాంట్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ బయటకు వస్తే ట్రూ, సెకండ్ ఎలిమెంట్ బయటకు వస్తే ట్రూ, దాంట్లో అలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నంతసేపు ఇన్ అనేది ఒక్కొక్క కలెక్షన్ లో ఎలిమెంట్ ని తీసుకొచ్చి ఐ1కో రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో దానికి అసైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. రైట్? సో దీంట్లో సమ్ ఆఫ్ n numbers ప్రోగ్రామ్ ఒకటి రాసి చూద్దాం. Let's write sum of n numbers program here. Sum of n numbers. Okay, how to write sum of n numbers? For example, if you want to add values from 1 to 10, 1 to 10 వరకు అనేసి అంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలి, 11 రాయాలి. ఫస్ట్ టైం ఏ వాల్యూ వస్తుంది, ఫర్ లూప్ రిపీట్ అయినప్పుడు 1 వస్తుంది, సెకండ్ టైం 2, థర్డ్ టైం 3 అండ్ సో ఆన్. సో ఇది ఎలా రాసుకుంటాము, n నెంబర్స్ యాడ్ చేయడానికి మనకున్న ఇదేంటి, సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ ఆర్ సమ్ ప్లస్, ఇక్కడ ఐ పెడుతున్నాను. సో ఐ వాల్యూని నేను ఇక్కడ సమ్ కి యాడ్ చేస్తాను. ఇనీషియల్ గా సమ్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి, ఇక్కడ ఇనీషియల్ గా సమ్ వాల్యూ సమ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, 0కి 1 యాడ్ అవుతుంది, 1కి ఇంకొక 2 యాడ్ అవుతుంది, 3కి నెక్స్ట్ 3 యాడ్ అవుతుంది, 6కి 4 యాడ్ అవుతుంది, 10కి 5 యాడ్ అవుతుంది. సో అలా నెంబర్స్ యాడ్ అవుతూ వస్తాయి. సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐ. సో దట్ వాట్ ఐ హావ్ టు ప్రింట్, ఈ ఫర్ లూప్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత సమ్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఈ ఫర్ లూప్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత సమ్ ప్రింట్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఆ సమ్ వాల్యూ అనేది ప్రింటింగ్ అనేది ఫర్ లూప్ రాకూడదు, ఫర్ లూప్ లోకి రాకూడదు. కాబట్టి ఎలా రాయాలి, ఇక్కడ నుంచి రాయాలి. సో ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాను, మొత్తం ఫర్ లూప్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రింట్ వాట్ వాల్యూ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్, సమ్ వాల్యూ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్. దిస్ ఇస్ ద code of Python to calculate sum of 10 numbers from 1 to 10. From 1 to 10. I'm executing this program. Python space test.py. So that what is the sum of 10 numbers? 55 will be printed. 55 will be printed. So ila for loop manu numbers అనేవి రిపీట్ అవ్వడానికి, సో లోయర్ బౌండ్ నుంచి అప్పర్ బౌండ్ వరకు నెంబర్స్ అన్ని 1 by 1 రిపీట్ అవ్వడానికి, విజిట్ చేయడానికి ఫర్ లూప్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, రైట్.